Waswahili wanasema ukitaka uzuri sharti uzurike, lakini mimi kwenye Fashion Clock nakwambia ukitaka uzuri sharti ujipende na kujitunza. Karibu kwenye episode ya pili ya msimu wa 3 wa Fashion Clock. Of course, wakati tumefanya ufunguzi kuna vitu vingi ambavyo hukuvifahamu kuhusiana na msimu mpya wa Fashion Clock. Cha kwanza, seti yetu ni mpya na hii imedhaminiwa na Floor Design ambaye ndio ametengeneza hii set. Kile unachokiona hapa kimetoka kwa Floor Design. Kwa hiyo kama utatamani muonekano wa nyumba yako uwe unique na mzuri kama huu unaoona hapa kwenye Fashion Clock, tafadhali wasiliana na Floor Design kwa kupitia Instagram page yake. Pale unaweza kuwasiliana naye na kujua namna gani nyumba yako inaweza ikapata muonekano. Lakini kitu kingine ambacho ni cha tofauti kwenye msimu wa 3 wa Fashion Clock ni baadhi ya segment. Number 1, tulizoea kukutana na segment ya press room baada tu ya ufunguzi wa kipindi. Segment hiyo bado ipo, lakini kwa sasa utahitaji zaidi kufocus kutazama screen yako ili uweze kuona zile information ambazo zitakuwa zinapita hapo. Lakini we have a new segment. Hii inafahamika kama click or delete. Kwa hiyo kama unataka kujua hii segment ina vitu gani ndani yake, tafadhali stick around mpaka utakapokutana nayo. And ukiachana na hilo, naomba niwakumbushe wale wenye upendo ambao wamejisajili kwa ajili ya kusambaza upendo kwa wamama na wanawake ambao wanakutana na changamoto ya fistula kwa ajili ya NMB Marathon mwaka 2022. Tafadhali tukutane tarehe 1 kwenye viwanja vya Leaders ambapo kutakuwa kuna burudani nyingi, lakini kikubwa tutakimbia kwa ajili tu ya kuonyesha upendo tuliokuwa nao kwa wanawake ambao wanakutana na changamoto ya fistula. So, for now, hebu tutoke kidogo tuvute pumzi, alafu tukirudi tutaanza na new segment ambayo inaitwa click or delete. My dear Fashion Clock lovers, of course nimekwambia kuna segment mpya ambayo introduce inafahamika kama click or delete. So kwenye hii segment tutakuwa tunazungumzia baadhi ya fashion and trends ambazo zimewahi kuwa very famous kwa kipindi cha nyuma. Baadhi ya hizo fashion zimerudi kwa sasa, lakini kuna ambazo bado hazijarudi. Jukumu lako wewe ambao unapenda kufuatilia Fashion Clock kupitia Instagram page ya TVE Tanzania pamoja na ya kwangu ya An Independent, lakini hii namba ya simu ambayo inapita hapa chini, utakuwa una uwezo wa kuamua tu kwamba hii trend ambayo tunaizungumzia, it's either utai-click kama unahitaji iendelee kuwepo au kurudi kuwepo tena kwenye trends, lakini kama unaona haifai kuendelea kuwepo na iondoke kabisa, utaandika tu neno delete. Kwa hiyo trend ya kwanza au fashion ya kwanza tunayozungumzia siku ya leo ni style ya nywele ya kunyoa kwa wanaume ambayo inafahamika kama flat top. Hii ni style ya nywele ambayo kwa Waswahili nadhani tunasema punky. Punky fulani ambalo mwanaume ananyoa huku pembeni limechongwa, lakini hapa eneo la juu kuna uflat limelinganishwa kabisa. Hii ni style ambayo ilitokana na utamaduni wa Kiafrika kwa sababu ilikuwa inatumika kama kufafanua majukumu, uongozi na hadhi ndani ya jamii ya makabila mbalimbali. Lakini ilididimizwa sana wakati wa utumwa, kwani Waafrika walilazimishwa kubadilisha mtindo wa maisha yao. Lakini historia yake ilianza zaidi kwenye miaka ya 50, yani 1950 mpaka 1970, ingawa mtindo huo ulirudi tena na kushika kasi katika kipindi cha miaka ya 50 na 60 hadi kufikia katikati ya miaka 1960. Harakati za kwanza za nywele za asili zilianza, zilizojulikana kama Black is Beautiful. Hii ilikuwa ni stage ambayo walikuwa wanasisitiza zaidi mtu mweusi ku-embrace au kuthamini namna ambavyo alivyo, kuanzia muonekano wa mwili, rangi ya ngozi yake, lakini hata style ya nywele. Na ndo hii style ya flat top au high top haircut ilitumika zaidi kumidentify mtu mweusi. Katika kipindi cha miaka ya 70, mtindo huo ulizidi kushika kasi na kuwa maridadi zaidi na kusambaa kila mahala hadi kwa watu mashuhuri, ambapo jalada la vitabu, filamu na hata kwenye television vilionyesha sana staili hiyo ya nywele. Mfano mkubwa katika kipindi hiko cha mpiganaji nguli duniani Muhammad Ali alitumia sana staili hiyo ya nywele. Lakini miaka ya 80 mpaka 90, kinyozi Mike Vegas ndiye aliyefahamika kwa kuanzisha staili hii ya high top hairstyle ambayo ni mwendelezo wa flat top hairstyle. Na kwa mara ya kwanza alijinyoa baada ya kumuona Big Daddy Kane akichana
mistari yake kwenye runinga ya MTV katika kipindi kilichokuwa kinafahamika kama MTV Raps, akiwa na mtindo huo wa nywele. Kufikia miaka ya 90 mtindo huo ulifanywa kuwa maarufu zaidi na mwigizaji Will Smith, ambaye kupitia tamthilia ya The Fresh Prince of Bel-Air alionekana akiwa na staili hiyo ya nywele. Lakini kuna wasanii wengine ambao walitamba zaidi na mtindo huu wa nywele katika kipindi hicho. Ni msanii kama rapper Dag E, huyu naye alitrendi sana kwa kutumia staili hii ya nywele, lakini Wesley Snipes pia alitamba na hii staili ya nywele, bila kumsahau, by the way, huyu Wesley Snipes alitamba zaidi kwenye filamu ya The Blade. Najua watu wengi wameitizama hii filamu, lakini huwezi kumsahau rapper wa zamani Rakim, ambaye pia alitumia sana huu mtindo wa nywele, pamoja na DJ Jazzy Jeff. Hawa ni watu ambao walitumika sana kufanya huu mtindo wa nywele wa flat top utrendi zaidi. Lakini kwa miaka ya sasa hivi, yani karne ya 21, kuanzia mwaka 2010 mpaka kufika hapa 2020, imeanza kurudi tena upya, ingawa kuna maboresho ambayo yamefanyika kwenye hii style ya nywele ambayo kwa Waswahili tunaifahamu kama panki, lakini kumekuwa na mbwembwe tofauti tofauti kama zile za kuweka way tofauti tofauti ambazo zinafanya watu geuza vichwa na nini, ili uweze kufocus kuangalia namna ambavyo nywele zao zimekatwa na kuwekwa michoro tofauti tofauti. Lakini rapper na mwigizaji kutokea kwenye tamthilia ya Empire, hii ni series ambayo naamini watu wengi wameitizama, Hakim alitumika sana kuonyesha style hii ya nywele, ingawa alikuwa anaonekana katika mitindo tofauti tofauti ya hii flat top. Lakini hapa Bongo tulimuona Mario ambaye alivaa kwenye tuzo za TMA, and of course tulimchambua hapa kwenye Fashion Clock, bila kumsahau Young Lunya, naye pia ameonekana kwenye mtindo huu wa flat top. Kwa hiyo wewe ambao unatizama Fashion Clock wakati huu, na kuachia jukumu la kuamua, je, hii style ya nywele tuiclick, yani irudi kwenye trends, au tuidelete, iondoke kabisa kwenye trends? So tafadhali, namba ya simu unaiona hapa chini, lakini Instagram page ya TVE Tanzania pamoja na ya kwangu ya An Independent, unaweza kuacha comment zako, alafu kwenye episode ijayo tutaamua kwa kutumia kura ambazo zimepigwa, ni wengi wamechagua kupi na wachache wamechagua kupi, alafu tutaamua ni click or delete. Baada ya hapa nataka kutuende kwenye With Annie, lakini bwana, ina utofauti kidogo. Namba 1, tafadhali hakikisha uko na Google, kwa sababu lugha inayotumika pale ni Kiingereza. Nilipata fursa ya kufanya interview na msanii kutoka Nigeria Eltee, Skhills. So kwa sababu ilikuwa ina muda kidogo na mlikuwa mmezungumza tubadilishe muonekano wa nywele, nimewasikia jamani, mlikuwa mnazungumzia sana kiwigi changu. Picha utakayoiona pale na muonekano wangu pale ni tofauti na unauona hapa. But for now, please enjoy With Annie ya Eltee Skhills. With Annie. My beautiful and wonderful fashion lovers, I hope mnaendelea kuwa poa. Karibu, this is another episode ya msimu wa 3 wa Fashion Clock, and leo itakuwa tofauti kidogo. Unfortunately, language pia nitakayokuwa natumia ni tofauti. Tumezoea kuzungumza lugha yetu ya Kiswahili, lakini I've always been doing code mixing here and there ili tuelewane. Mimi naitwa An Independent, unaweza kunipata hivyo kwenye mitandao yote ya kijamii, lakini thank you so much kwa sababu mmekuwa ukitufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama TVE Tanzania na YouTube channel ya E Digital. Ukikosa hii episode hapa, unaweza kuipata kwenye YouTube channel ya E Digital. Episode ya leo ni tofauti kidogo, and it is going out of Tanzania. I got Eltee Skhills in studio, all set all the way from Nigeria, and we have so much to talk about. So I'm sorry for those people speaking Swahili. Today you're gonna have to Google me and understand whatever that we say. Eltee. What's up? How you doing? I'm cool. How are you? I'm cool. Thanks for having me here, man. I appreciate it. Thank you for coming, by the way. Yeah, I really How is appreciate it. everything? Yeah, good. Everything's awesome. You know, work mostly, music, having fun, family, and that's all. You know. ODG na the spender. You spend money as much as we see in that video. Yeah, I do spend money sometimes. My boss tries to control me. You know, like step it down a little when I'm hyped. Okay, but I'm a very reserved person. But when I'm hyped, Odogu becomes the spender, you know. Okay, so what does that song mean to your career? Odogu na the spender was the mark for my career, you know. I've been doing this professionally for 9 years now. And now putting out a song that becomes a global hit, not a national hit, not a state hit. Instead, a global hit where Africans can dance to it, Americans, you know, Europeans can dance to it.
means that the song is that big. So that song marks my first hit, you know, my first super hit, my first global hit. So it's everything. It's everything I've always wanted, and more actually. So I'm just enjoying it right now. I'm enjoying it. Okay, that's good. By the way, the song is massive. Thank you. And we just did a remix. Yeah. Oh. Yes. Yeah, we did a remix with Rayvani. Okay, so that's the video you told me you were shooting. Yeah, that was a video we shot yesterday. Man, it's amazing. I mean, the song, it's amazing. Rayvani is an amazing person, humble and very cool. I hit him up on Instagram and like, yo, bro, I want to do something different on ODG, and I think he's the perfect person on it. And he was like, yo, hit me up. Let's do something. And then he recorded it, sent it to me, and the first thing I heard was Bia Yango, Ela Zango, Batalango. I said, what? I mean, the song is amazing, and I mean, people are really loving it, and I can't wait for you guys to see the visual. Do you understand the words you were singing? Yeah, he said that's my beer. He actually explained to me, so I'm not going to. Okay, so this is a fashion program. Let's go back to fashion Yeah. as much as it concerns. What's your comfort style when it comes to fashion? I'm a jacket person. I can see. Yeah, Every outfit you have a jacket. Every outfit. I mean, I think it's like an addiction for me. I mean, I have too much jackets, and I've given out too many jackets actually. So whenever I'm going outside, I love to be at home. I just like to be in like a short, you know, or maybe a t-shirt and maybe something that's close to Crocs. But here, I just every time I go out, I just want to be on the jacket. I want to stay cool like that. Whether it's a leather jacket, whether it's a denim jacket, I just love to. I feel empty if I'm not wearing a jacket sometimes. Most of the time, actually. Okay, so it's a must to have a jacket in a package of yours. Yes, I have to wear a jacket. I mean, my team are like, you need to switch it up a little. I love trench coats also. Where it depends on the mood I'm in. If I'm going to a classic event, I mean, I can decide to just wear a tuxedo or trench coat. But my fans are like, I want to see what this guy looks like in a tuxedo. I'm like, okay, real soon. You guys will see. But jacket it is. I'm also curious to see that. If sometimes I'm in a summer mood, so I just put on a shirt. You know, I like to wear good footwear sometimes. Maybe I wear Bottega and socks and put on a very, very simple shirt. I have a stylist in Nigeria. His name is Amos Wears, so he styles everything. My jacket's actually handmade. Amos Wears sew everything I wear. So I mean, being an artist who actually has a stylist who's talented enough to actually make outfits for you, I feel like it's something I'm proud of. Okay, I can decide to wear Calvin Klein today. I can decide to put on let's say a Valentino, or I can just decide to put on a designer. But what about my African brother? You know, I need people to know that this guy can sew. We were in UK, and then he did a bomber jacket made of kaftan mixed with Ankara, African design bomber jacket. Okay. So we were walking in the store, and people kept on asking, where can I get this jacket? Where can I? And then I said, that's the designer here. Okay, we went for a tour in UK, and I was like, that's the designer here, Amos Wears. And they kept on asking, oh, can I make an order? It's like, yeah, he makes it in Nigeria because we were here on tour. And he said he doesn't mind. And the same thing happened in different places. So he's a very talented guy, and I love dressing. He knows I love dressing. Okay. So I won't bite, but then I will still bite you. Have you ever worked with a stylist or designer and decided like, I don't want to work with this person again? Yeah, it has happened once or twice. I'm a very selective person when it comes to outfits. So even my stylist himself, it took a while before he understood the type of things I like, the type of designs I like. I'm a very simple person. I don't like wearing complicated stuff in my body. If I wear complicated stuff, there's a reason for it. Okay, we actually don't black and white plains. I love to wear plains a lot. Okay, so if you see this jacket now, you observe that there are no complicated things around, too much colors. If I'm going with a theme, I make sure that I stay in the theme. Okay, and if I don't have an outfit that actually speaks the theme, I'll look for something close to it. Okay, I mean, if I'm wearing a blue jacket, for example,
I don't have a blue shirt to complement with a white shirt. Okay, if I wear a white shirt, if I don't have a blue jeans, I mean, at least my footwear should actually have a touch of blue, because I love blue. So. Okay, this kind of style that you've been wearing, because I've seen this a lot. Yeah. Kind of a street style. Where did it come from? Like, was there an inspiration or something? The funny thing about I think I can only speak for my own self personally, is I dress according to how I feel. I can decide I want to look bright today, and sometimes I can just come up with something impromptu. I'm like, this goes, this goes, this goes. I wear it and I look at the mirror. I'm addicted to looking at the mirror. So I look at the mirror. I'm like, nah, the shoes have to go. Next, I put on another shoe and I'm like, okay, this is perfect. We go. And sometimes, it's just emergency and I just come up with something. Because I'm used to the dressing pattern, I already know that even if you need me to get dressed in the next 5 minutes, I can put something together. So I think it's mostly for me, it's according to how I feel at that moment. And depending on the event I'm going to also. Okay, since you're addicted to mirrors, how many mirrors are there in your house? I think it was 7 or 8. Okay, so every room has a mirror. Yeah. It's very rare to find a guy who's addicted to mirrors. Actually, as a dancer, we're looking at mirrors 247. Okay, I like to make sure my footworks are good, my expressions are perfect, or at least near perfect. So, I mean, then you look at the mirror and like, okay, my hair's rough. Okay, I need to fix this. Every two days, my PA knows that I actually need to do something about myself. Okay, my nails or my hair or something. It's very important to me. By the way, you're looking very good. Thank you very much. As in from the previous time that I saw you, and I'm wondering, do you do something as in diet? You watch out what you eat? Do you do exercise? What do you do? Okay, some people will tell you they exercise like 7 times in a week. I actually do exercise, but not as often as I would like to. But I barely eat. My PA actually organizes my diet sometimes, most of the time actually, and I don't like it when she does sometimes. But I don't have a choice because it's to keep me to stay fit. And in dancing also, rehearsals, stress, rehearsals, dance, all these things it just piles up to helping maintain that weight. We'll be doing body goals soon, and that body goal, you guys are going to be like, oh, damn, Eltee, wow. But for now, let me just have fun and eat whatever it is I like. Okay, since you came to TZ and you've done a project with Rayvanny, have you worked with a Tanzanian stylist or designer? I don't know why I forgot his name. For the video, there's a stylist that, he did Oxlade and Tandy recently, so he was the same guy that styled me for the video. So I don't have that much time. I actually want to work with a couple of photographers also. What he did? Yes, I did. I posted this morning, Ian Rayvanny. I was like, it was the guy, the stylist that styled Ian Rayvanny for the, and I loved the styling. It was amazing. And Tanzanian stylists are creative, and I like the fact that they are original with what they're doing also, because sometimes some stylists just go get a particular designer and tweak it and say it's their own creativity. Whereas for you to actually start a creativity from the beginning, and then there's a creative process, the genesis of it, the idea is from here, you create the idea, and then you make it happen. You bring it to life. It's something that is not that common for a lot of African stylists. Some people are just used to copying and all. So I'm really appreciative about that. I'm finding it very amazing that you've actually liked working with the Tanzanian stylist. I do. And it brings me to a little bit of couple of weeks back when the incident with you know who I'm talking about that happened. That he came he said I cannot perform without my bag and my outfit, and he was given an option of Tanzanian stylists and designers, and he said no. And I remember I also heard Nigerian artists are very selfish with their things and their people. Oh wow! You want to work with your people and okay. I would like to clear something. I would like to clarify something. I think the best answer for that is there are preferences for everybody. Okay, some people working with who they are comfortable with doesn't necessarily mean that person, that the country's fashion sense is bad or something. His own personal opinion is according to how he feels, and how comfortable he gets.
So he might not feel comfortable. I don't know if that would be a good reason, but I think that's just who he is. Doesn't define the fashion sense of the country itself. So I think that's just, like we said, you asked me the other time and you said, how do I feel when I'm dressing or how? And I said, I do this according to how I feel sometimes. So I think that's how he expresses his own self. I don't know of it being a good reason for him not to perform and all, but I mean, nobody's perfect. Okay. So what if the same incident happened to you? You went to a certain country and unfortunately your bag was forgotten somewhere and you're given an option to work with a stylist or designer from that country. That's me. I would make it work. Okay. I mean, I went to America with just 2 tops and I came back with 12 bags. So, of course, I'll make it work. Okay. I mean, I came here and the stylist styled me here, and I love the styling. Okay. And if I actually have a show here, perform, and I forget my bag, my own is, can the stylist give me what I want? And will I be able to express myself in the outfit that he gives me? So it's not about it being an emergency, it's about me enjoying whatever it is I'm wearing and rocking it in a way that even the stylist himself will be praised. Okay, so I'm comfortable with working with people outside the country. I am already working with stylists outside the country. So if that happens to me, it will be a different story. Okay, so this is going to be my last question, and it's going to be funny. I know we all have some certain fashion incidents, like accident that happened in the middle of nowhere and you did not expect it to happen. Oh. What has happened to you, like a fashion accident? Come on, just tell us. Let me see. Okay, I have a couple, but I think my own fashion accident actually would have to do with an accident also. So, went for a show, and I didn't consider the level of performance it was going to be that day. So I wore a pant that wasn't strong enough. Usually, I love that pant, so I usually wear it out casually to events and all. But I was like, I want to wear this pant for performance, forgetting how much energy I'm going to put in that performance. So we were performing that day, and I was so hyped. I was like, yeah, and then I just heard a sound. You know when you're dancing, you're singing, the crowd is feeling you, and I'm like, So I couldn't stop singing. Okay, luckily enough for me, my dancers were around, and they covered for me unknowingly. Only for me to look down, so that my pants tore. Okay. Like it tore real bad. You could see my underwear. And my energy went from 100 to like 12. Okay. But here's the thing, we're close to the end of the performance, so I made it happen, but I had to get out of there because I could not stand. So my legs were closed, and I was like, all true. It was embarrassing, but then, I realized that such material should not be worn for performances again, so. Okay, you learned your lesson. I did learn my lesson. I did. Thank you so much, Eltee. By the way, this was a very fun interview. Thank you very much for having me. I appreciate it. Thank you too for having us. And I think thank you. So, my fashion clock lovers, Fashion Clock Online. Huu ni msimu wa 3 wa Fashion Clock, and of course vitu vingi ni vipya na kuna mabadiliko. Nafahamu kuna wale ambao walikuwa wanapenda sana segment ya unavaaje. Pole kwa sababu segmenti hiyo tumeitoa, lakini kuna namna nyingine ambayo wewe unaweza kushirikiana na sisi na kujihisi au kusikia kwamba ni sehemu ya kipindi cha Fashion Clock. Sasa hivi tuko kwenye segment pendwa Fashion Clock Online, and of course wiki 3 zilizopita kulikuwa kuna event ambayo ilifanyika kwa ajili ya uzinduzi wa video ya DX ya Mario. Na nadhani ukisikia kuna event ambayo ni ya msanii, lazima kuna wasanii ambao wanakuwepo eneo lile. Number 1, ile show ilikuwa ina utofauti kwa sababu wasanii wengi walipanda kwenye stage. Jicho langu lilikuwa linatizama kile ambacho wamekivaa kwenye stage, na mtu wa kwanza ambaye nilikutana naye ni Country Wizzy Baba. Kile ambacho alikuwa amekivaa kilinifanya nijiulize how comfortable he was kwenye lile vazi. Alikuwa ameamua kuvaa jeans kuanzia juu mpaka chini, alikuwa amevaa koti la jeans, alikuwa amevaa short pant ya jeans, chini alikuwa amevaa raba kali na socks, everything was well and good. Mpaka pale nilipogeuka kuangalia muonekano wake wa nyuma ulipokuwa unaonekana, kile kipenzi jamani kilikuwa kimekushika sana.
Yani najiuliza country, hivi ulikuwa kweli comfortable na ile nguo ambayo ulikuwa umeivaa? Kwa sababu ulimaliza show tu ukatokomea, yani hukukaa sana eneo lile. Nikaanza kujiuliza huenda ulikuwa umevaa nguo ambayo inakunyima uhuru wa kutosha kiasi kwamba ukaona hapana, niwahi tu kwenda nyumbani nifanye mambo mengine. Labda ulikuwa una ratiba nyingine ya nyumbani, lakini kile kipenzi kilikuwa kimekubana sana, and kuna namna fulani binafsi jicho langu lilikuwa linaniambia hauko comfortable. Ukanifanya nikumbuke wakati naongea na Eltee Skhills kwenye interview yake, alisema amewahi kupata ajali ya suruali yake kuchanika akiwepo on stage. So uzuri tu ni kwamba ile ilikuwa ni jeans, ni ngumu, lakini nahisi ingekuwa ni suruale au pensi ya kitambaa, kwa namna ambavyo ilikuwa imekubana country, lazima ingechanika. Tafadhali siku nyingine usifanyie hivyo. Nahisi hata wanawake kuna namna fulani walikuangalia kwenye macho ya matamanio kwa namna ile nguo ilivyokuwa imekubana. Lakini mtu wa pili bwana ambaye nilikutana naye jicho la fashion likanambia kuna namna fulani alikuwa anaweza kurekebisha muonekano wake, ni Mimi Mars. Mimi Mars ulikuja na mahaba kibao nini, ukaingia on stage with flowers na nini, lakini kwa nini zile flowers pia ulikuwa hujakava jamani? Flowers umezileta tu ziko hivi, yani hazijawekwa cover, ziko romantic, ni vitu tu, yani ni umeamua kutovalisha nguo. Wewe ni high classic lady, tafadhali. Inawezekana ilikuwa ni wazo la last minute, yani ile usiku ndo umekumbuka kwamba nimchukulie mpenzi wangu maua, ingaje unatuambia sio mpenzi, nimchukulie maua na nini, bunch of flowers. Ila ile sketi ambayo ulikuwa umevaa, kwanza mimi nazungumzaga ile jambo kila siku. Mwanamke ukiwa kwenye stage una perform umepita, ukivaa nguo ambayo ni fupi, hakikisha at least ni pants au ni bukta, kwa sababu uzuri wa pants au bukta, ili eneo la katikati hapa unazibwa. Kwa hiyo hata ile audience ambayo iko chini pale, kwa sababu stage kawaida iko juu, audience iko chini, akikuangalia kwa juu ni ngumu sana kuweza kuona kile ambacho kiko ndani ya nguo ambayo umeivaa. Lakini ukivaa sketi lazima uwe uncomfortable, kwa sababu audience wako wale hapa chini, akikutizama kwa juu anaweza akaona vitu ambavyo alikuwa hajapanga kuviona. Kwa hiyo Mimi Mars kuna namna ulikuwa unaivuta kale kasketi fulani kwa ajili ya kutengeneza tu comfortability. Ile nguo kama ungekuwa ulikuja tu kwa ajili ya kukaa backstage au kukaa kule VIP place kwa ajili ya kuenjoy, I think ingekuwa comfortable. Lakini the fact ulikuwa unapanda kwa stage, alafu kuna audience iko chini na ile nguo ilikuwa fupi vile, kuna namna fulani haikuwa comfortable. Lakini hapa mbele ile sketi ilikuwa ina mfumo fulani wa kama sponge zimejazwa, ilipoteza muonekano fulani, yani ikafanya tu lionekane ile sketi fulani imejaa na nini, ikakupotezea ubora wa namna ambavyo ulikuwa unapaswa uonekane. Mtu wa tatu ambaye nataka tu nijiulize, Mario, ulikuwa una show, lakini siku hizi 90% ya viatu tunavyokuona ukivaa kwenye video zako, lakini kwenye show pia vina soli fulani, yani wedge fulani, soli imepanda juu. Unajiuliza, unataka kupambana ulingane na Mimi Mars kwa sababu mimi anavaa high heels, au tu umeamua ndio iwe fashion trend ya kwako? Anyways, the show was really nice. Video premiere ilikuwa kali na video yako ni kali sana. Ila niendelee kuwakumbusha wasanii, tafadhali mkiwa mnatokea sehemu yoyote ambayo ni public, hakikisha unavaa vizuri, kwa sababu ukikutana na hili jicho tutakuja kuonana wabaya. Hiyo ndio Fashion Clock online ya siku hii. Fashion Clock. Naomba nikukumbushe pia unaweza kusubscribe kwenye YouTube channel ya E-Digital, kwa sababu kama unakosa kutizama TVE Tanzania kila siku ya Jumanne saa 2:30, unaweza ukatupata hapo kwenye YouTube channel, lakini unaweza pia ukatupata kupitia TVE Tanzania kwenye Instagram page pamoja na ile ya kwangu ya Annie Independent. Na naendelea kukuambia kwamba huu ni msimu wa 3 wenye ubora na viwango vya hali ya juu, na hii yote inawezeshwa na Floor Design ambaye ndo ametengeneza hii set. Muonekano wa kila kitu unachokiona hapa ni kutoka kwenye mikono yake, na nikwambie tu hili sofa ambalo nimekalia lina ucomfortable wa kupitiliza viwango vya kawaida. Yani ukikaa hapa hauwezi kujisikia ile maumivu ya kama umekalia kitu kigumu, kitu hakiko comfortable, kitu sio kikibonyea hakirudi, hapana. Hili kochi liko very comfortable na ukiliangalia ni kubwa. Yani mimi akipatikana Annie Independent mwingine na uwezo wa kuenea kukaa hapa. Kwa hiyo unaweza kumpata kwenye Instagram page kama
@floor_designs tz, lakini pia unaweza kumpigia simu 0718547000. Huyo atahakikisha anakupatia muonekano mzuri, na nina imani kuna watu wengi sana wanapenda kusambaza upendo. Sasa kwa sababu tulishajisajili tarehe 1, basi tutakutana leaders pale kwa ajili ya NMB Marathon kuwasaidia na kuwachangia wanawake na wamama ambao wanakutana na changamoto ya fistula. Binafsi nitakuwepo na kimbia kilomita 5 tu jamani. Mimi ni wale social runners ambao hawahitaji mapambano mengi sana. Kwa hiyo tukutane pale, tuta socialize, mje pia mmevaa nguo nzuri za mazoezi, kwa sababu jicho langu litaangalia namna ambavyo mtazingatia fashion wakati wa mazoezi, na kutakuwa kuna vitu vingi sana vya kuku entertain na kukuchangamsha. Thank you so much kwa kuangalia Fashion Clock siku ya leo. Asante kwa timu yangu, my producer Kurobotea, bila kumsahau director Kagame. Tutakutana Jumanne ijayo saa 2:30 TVE Tanzania. Fashion Clock. Fashion Clock. Fashion Clock.